Assalamualaikum dan selamat pagi. Teruskan dengan kita punya video 3.3 untuk electrolytic cell. So, untuk electrolytic cell ni ada banyak case. Case yang pertama adalah electrolysis of molten salt. Okay, molten stand for leburan, salt adalah garam. So, kita kena faham molten dia punya fasa, kita akan gunakan simbol L. L stand for the molten in salt. Okay. So, kena faham konsep. Ini adalah contoh gambar rajah bagi electrolytic cell. So, untuk electrolytic cell, pelajar jangan confuse dengan kita punya galvanic cell. Electrolytic cell only an electrolyte used. The both anode and cathode immerse in the same electrolyte. And then the anode refer to the positive terminal and oxidation, which is remove the electron. Manakala untuk cathode is the negative terminal. So, what happened at negative terminal of electrolytic cell? So, reduction berlaku, gaining of electron. Dia proses sama, masih lagi anode oxidation, cathode reduction. Cuma, yang bezanya, anode awak ni positif, cathode negatif. Kalau untuk galvanic cell dia sebaliknya, betul tak? Anode negatif, cathode positif. Tapi proses yang berlaku masih sama. Anode masih lagi oxidation, cathode masih lagi reduction. Faham? Okay. So, yang penting, madam, nak pelajar tolong hafal, anode mesti oxidation. So, cara hafal macam mana? Dekat anode A kan? Perkataan A, anode. Oxidation O, so huruf vokal. Okay, anode oxidation. Kalau cathode, at cathode, mesti reduction. So, cara hafal, cathode C, reduction R. So, combination huruf konsonan. So, awak tak akan confuse lah. Ingat je, AO, anode oxidation. CR, cathode reduction berlaku. Okay? And then, kena faham, anode negative positive terminal, cathode negative terminal. Sebagai contoh, okay, sorry, sebelum tu, macam biasa juga, sama dengan proses awak punya galvanic cell, cathode mesti anode more positive, undergoes reduction. Manakala untuk anode, anode more negative, undergoes oxidation reaction. Boleh? Okay, so electrolysis of the molten salt, kena faham konsep. Okay, kita tengok contoh untuk electrolysis of molten salt. Exercise 11. Yang penting sebelum kita tengok soalan untuk electrolysis, pastikan pelajar tahu molten contains cation dan anions. Okay, electrolytic cell mesti cation reduced at cathode because cation is the positive charge akan ditarik ke negative terminal. Cathode negative terminal untuk electrolytic cell. Manakala, okay, anion iaitu negative ion will oxidize at anode because anode is the positive terminal in electrolytic cell. Okay, sebagai contoh, soalan 11, determine the product form at anode and cathode for the electrolysis of the molten CrCl3. So, kalau tak nampak, pelajar boleh lukis diagram. Lukis biasa-biasa je lah. Contoh, ni diagram untuk electrolytic cell. So, dalam kita punya diagram ni, label lah. Anode, oxidation, cathode kita adalah reduction. So, anode adalah positive terminal untuk electrolytic cell. Sebab tu dia akan connecting to the positive DC awak, direct current awak. Negative terminal adalah cathode awak. Ni negative terminal for the cathode. So, kena faham, anode positive terminal will attract the negative ion. So, CrCl3, dia consist of what ion? Dia consist of Cr3 plus molten, L stand for molten, dan juga Cl minus molten. So, for the molten of CrCl3 consists of these two ions. So, between these two ions, which one will attracted to anode? Anode positive terminal. So, dia akan attract Cl minus to the anode. That is why lah, Cl minus yang akan melakukan tindak balas oxidation di anode. So, mesti tulis Cl minus undergoes oxidation. So, Cl minus remove electron to produce Cl2 gas. So, balance equation, 2 Cl minus, maka ada 2 Cl2, ada Cl2. And then electron remove is 2 electron lah. Okay, balance equation. Itu untuk anode. So, untuk cathode pula, cathode refer to the negative terminal. So, negative terminal, which ion will attracted? Mestilah positive ion attracted to the negative terminal of cathode. So, Cr3 plus molten will attract to cathode and undergoes reduction at cathode. Reduction process gaining the electron. That's why Cr3 plus tambah electron. So, how many electron gain for Cr3 plus? 3 electron. Sebab apa? Sebab ditulis tu Cr3 plus. Okay, kalau Cr3 plus mestilah 3 elektron yang diterima. Boleh Awak tak payah nak hafal pun. CrCl3 ni dah tahu dah. CrCl3 mestilah Cr awak 3 plus, Cl awak minus 1. So, itulah chemical formula dia. Cr3 plus, Cl minus, darab pilihan dapat CrCl3. Ni masa eksperimen belajar dulu So, kalau Cr3 plus yang kita akan ambil, so dia akan gain how many electron? 3 electron gaining to form Cr liquid. Okay, Cr liquid ni can be written as solid kat sini. Pun boleh juga. Sebab kita kena faham kita punya electrolysis berlaku pada higher temperature. High temperature mestilah logam dalam bentuk leburan, liquid. Tapi kalau pelajar tulis solid pun kita accept. Antara liquid dengan solid lah. Kalau tulis aqueous salah. So, ini molten. Molten sama ada L product ataupun solid product dia. So, overall equation kita, make sure balance the
number of electron. So nak balancekan maksudnya equation pertama at anode darab 3, equation kedua at cathode darab 2. So the number of electron transferred from anode to cathode equal to 6 electron. Make sure mesti electron transfer sama anode dengan cathode awak. So dapatlah overall equation awak. Electron cancel dapat 2Cr3+, okay, 6Cl minus, produce 2Cr liquid. Yang ni can be written as solid pun kita terima, plus 3Cl2 gas. Okay, make sure balance equation. Alright, so kita punya conclusion, the product form at cathode is the chromium metal deposited liquid at this high temperature. Tapi kalau pelajar tulis Cr solid, kita masih lagi terima. Okay, Cr liquid pun kita terima sebab dua-dua tu terbentuk. Okay, product form at anode adalah chlorine gas is released. Itu senang lah, boleh. Itu contoh kalau melibatkan secara predict the product kuantitatif. Secara kuantitatif analysis product form. Kalau dia kata kualitatif, maksudnya kita kena kira. Okay, kena kira. Contoh soalan, masih lagi electrolysis of the molten CrCl3, tapi dia suruh awak kira product form. Contohnya, in an electrolysis, a current of 10 ampere flow through the molten of chromium 3 chloride. Nampak tak? Soalan ni adalah electrolysis bagi CrCl3 leburan. Molten bukan aqueous. For 30 minutes. Determine the mass of chromium deposited. So macam biasa, sama macam proses tadi. Cuma kita kena kira. Tadi tak suruh kira kan, tadi suruh predict the product form at anode and cathode. Tapi proses nak jawab sama je. So kita akan predict dulu, anode produk yang terbentuk apa, cathode apa yang terbentuk. So anode awak tadi tahu kan, anode adalah Cl minus attracted. Sebab anode awak positive terminal, so dia akan attract negative ion. Manakala cathode, negative terminal attract the positive ion. So kita ada persamaan bagi anode dan cathode. Sekarang ni, kita kira pula Q yang flow through the circuit. So dia dah bagi current dan juga T, time. So current is I, time adalah T. So kita gunakan formula Q equals to IT. I is current darab dengan T. T mesti in second. So nak dalam second macam mana? Convert 30 minutes to second lah. Iaitu sama dengan 10 ampere darab dengan 30 minit darab 60 saat. So dapat 18,000 coulomb of charge. Okay. So kita comparekan dengan kita punya Faraday first law. Faraday first law cakap apa? 1 mole of electron is equals to 1 Faraday, which is equals to 96500 coulomb of charge. Ini kalau 1 mole of electron. Tapi sekarang ni, chromium deposited at cathode or at anode? At cathode. Macam mana saya tahu at cathode? Based on the product form at cathode is chromium liquid. So kita akan check the equation at cathode, iaitu 6 mole of electron produce 2 mole of chromium liquid. Betul? So 6 mole of electron ni how many coulomb of charge sebenarnya? Berapa charge yang kita flow through the circuit? So kita akan buat comparison. Kalau 1 mole of electron equals to 1 farad, maksudnya 6 mole of electron is equals to 6 Faraday. Boleh? So maksudnya 6 darab dengan 96500 coulomb of charge, dapatlah 579,000 coulomb of charge. Itu untuk standard equation from the cathode, iaitu 6 mole of electron. Betul tak? Which is 6 mole of electron represent by this quantity of charge. So this quantity of charge yang produce 2 mole of Cr liquid. So kita akan buat compare dengan equation. So 579,000 coulomb of charge produce 2 mole of Cr liquid. Okay, this statement saya dapat daripada mana sebenarnya? Daripada persamaan dekat atas ni sebenarnya. Cuba tengok. 6 mole of electron is equal to 57900 coulomb. Produce 2 mole of chromium liquid. So kita copy paste dalam bentuk sentence. Boleh? Faham? Okay, itu kalau ikut standard equation. But the experiment, how many coulomb of charge flow through the circuit? This quantity of charge flow through the circuit. So kalau kita ada 18,000 coulomb of charge, so how many mole of chromium liquid will produce? So how to calculate? 18 coulomb darab 2 mole bahagi dengan standard value for the 6 mole tadi. 579,000 coulomb of charge. So dapatlah sama dengan 0.06218 mole chromium of liquid. Liquid ni molten Kenapa kita gunakan fasa L? Sebab dia bagi soalan sini adalah molten here. So simbol untuk molten L. Ulang kali dah. Jangan tulis aqueous, jangan tulis solid. Alright. Okay, seterusnya. Mass of chromium deposited. Sorry, solid boleh. Solid boleh. Ni nak tulis solid pun boleh. Sorry ni chromium solid pun boleh. Cuma jangan tulis aqueous lah. Aqueous salah. Kalau aqueous maksudnya ada air dalam ni dah. Sekarang ni molten, no existence of water. So how to calculate the mass of chromium? Mole provided. Mole calculated. Darab dengan molar mass. So dapatlah nilai akhir untuk mass of chromium deposited at cathode. Boleh? Alright. So, markah dia kena pastikan pelajar tahu setiap apa yang awak tulis ni ada markah. Iaitu markah yang pertama, kita akan bagi pada writing the equation. Okay. Writing equation, satu markah. Calculating for the Q. Satu markah untuk formula gantian. Satu markah untuk value of Q. And then satu markah untuk comparison
579,006 coulomb produce 2 mole of chromium based on the equation above from the cathode, 1 markah. And then nilai mole of chromium, 1 markah. Okay, calculation for the mass, 1 markah. Jawapan akhir unit gram, 1 markah. Boleh? Cuma pastikan pelajar kena faham. Chromium liquid ataupun chromium molten here can be written as solid. Ni, dekat sini. Betul solid. Tapi dekat bahagian reactant, chromium 3 plus mesti L. Sebab dia starting materialnya memang dalam keadaan molten. Produk je can be solid or liquid. Boleh? Okey, itu sebagai contoh electrolysis of the molten NaCl. So, cuba bayangkan NaCl molten awak. So, dia consist of the Na plus molten, simbol dia L, dan juga Cl minus molten. So, Na plus dengan Cl minus ni, which one undergoes reduction and which one undergoes oxidation? So, bayangkan kita ada satu electrolytic cell, diagram di atas ni. Nampak tak tu? Diagram ni, cuba based on the diagram, kena faham, kita punya anode adalah lakukan oxidation. So, anode adalah positive terminal. Label macam ni. Manakala cathode akan lakukan, cathode is negative terminal. So, kita buat satu dulu. Awak punya anode is the positive terminal. Label macam ni. Anode positive terminal undergoes oxidation. So, kalau positive terminal, which ion will attract to the positive terminal? Negative ion ke positive ion agak-agak awak? So, which ion will attracted to the anode? Na plus ataupun Cl minus ion. Disebabkan anode awak positive ion, mana mungkin positive terminal nak tarik positive ion, betul tak? So Cl minus yang akan attracted to anode. That's why lah dekat anode, yang lakukan oxidation adalah Cl minus ion. So Cl minus ion will remove the electron to form Cl2 gas. Okay? Cl minus ion from the molten yang akan lakukan oxidation di anode. Okay, manakala okay, yang penting check balancing. So, on the right side ada 2 Cl. So, ada 2 Cl minus on the left side. So, 2 electron remove at anode. Boleh? Okay, untuk cathode pula, sama juga tentukan tadi. Cathode refer to the negative terminal. So, negative terminal. Which ion will attract to negative terminal? Mana boleh Cl minus attracted to negative terminal? Sebab sama-sama negatif kan? So, Na plus will attracted to the cathode. So, Na plus yang akan undergoes reduction at cathode. So, what is the equation at the cathode? So, cathode negative terminal. So, siapa yang akan tertarik? Na plus molten L akan proses reduction gain the electron to form NaL liquid. Kalau Na liquid ni, pelajar tulis sebagai Na solid pun kita terima the product form Na liquid atau Na solid. Tapi Na plus mesti kena L lah. Sebab dia from starting dia molten. Okay, so kita akan totalkan. So, nak totalkan macam biasa, the number of electron transfer mesti sama lah. So, kalau 2 electron remove from the anode, so 2 electron will gain to the cathode. So, balance 2 Na plus, 2 Na liquid. So, dapatlah the final overall equation adalah 2 Na plus molten plus 2 Cl minus molten produce 2 NaL plus 1 mole of Cl2 gas. 2 NaL kat sini, kalau pelajar nak label sebagai tak nak gunakan L, nak gunakan solid kat sini. Betul untuk sodium tau. Untuk sodium. So, solid terima, untuk liquid pun terima. Tapi Na plus ion mesti leburan lah L. Alright. So, the product formed at cathode is the sodium metal deposited. Ataupun pelajar boleh tulis simbol je. Na solid terima atau Na molten. Kita punya pembentukan produk at cathode. Manakala the product formed at the anode is chlorine gas release. Okay, Cl2 gas release. Atau tulis simbol je Cl2 gas. Alright, itu contoh soalan secara teori lah. Dia tak suruh awak kira. Kadang suruh kira. Soalan yang sama, tapi dia tak suruh awak buat predict the product. Ni kita predict produk. Kalau dia suruh awak kira. Contoh, masih gunakan lagi molten of NaCl. Cuma kali ni soalan tu suruh awak kira the product form. Sebagai contoh, ni. In an electrolysis, a current 2.50 ampere is flowed through the molten of sodium chloride. Nampak tak? Masih lagi gunakan sodium chloride. Molten. For 3 hours, untuk 3 jam. Okay, ni dia punya current flow. Calculate the volume of the Cl2 collected if the electrolysis was carried out at the STP. STP stand for the temperature equals to 0 degrees Celsius, pressure equals to 1 atm. Ni dah belajar masa saya satu dulu. Chapter gases awak. Gases law awak tu. Okay, so first step, mesti using the Faraday first law awak, iaitu formula Q equals to IT. Q is the charge, I is the current, and T is the time. And then time must in second. Mesti wajib dalam unit saat. So, kalau dia tak bagi dalam unit saat, kena convert unit to the second. So, based on the information, kita akan masukkan nilai 2.5 darab dengan 3 jam, darab 60 minit, darab 60 saat. Mesti dalam second. So, akan dapat Q equals to 27,000 coulomb. The unit is coulomb. Mesti faham ada unit. So, 1 markah untuk jawapan Q dan juga 1 markah untuk formula or substitution.
Okay. Sekarang ni kita nak kira product form. So, product form at the cathode or anode Cl2 kat sini. Calculate the volume of Cl2. So, Cl2 form at cathode or at anode just now. Dekat cathode. Kan? So, kita akan tengok persamaan. Sorry, kat anode. Kat cathode pada kat anode. So, kita tengok Cl2 is produced at anode. Cara sama ya, produk tadi daripada kita punya previous slide tadi. So, NaCl stand for Cl minus dengan Na plus. So, Cl minus attracted to the anode, undergoes oxidation. So, the equation adalah 2Cl minus produce Cl2 and 2 electron. Ni persamaan dekat anode. Boleh? Kenapa kena tulis persamaan dekat anode? Sebab kita nak kira volume of Cl2. Cl2 form at anode. So, kita akan tengok persamaan pada anode. Tulis persamaan ni satu markah kat sini dapat. Alright, seterusnya, kira nilai. Okay. So, tengok sini, in and out. Okay, tadi, sama balik. Dapat nilai Q 27,000 tadi. So, dan juga equation pada anode awak. Dah bagi markah tadi kan? Okay, ni kita ulang balik daripada sebelumnya slide. So, masukkan kita punya stoichiometry based on the Faraday first law. 1 Faraday sama dengan 1 mole of electron. Betul tak? Iaitu bersamaan dengan 96500 coulomb of charge. Itu kalau 1 mole of electron. Sekarang ni kita punya tindak balas. How many electron involved? 2 electron involved. So, kalau 2 electron involved, maksudnya 2 mole of electron equivalent to 2F lah. Sebab 1 mole of electron refer to the 1F. So, 2F di sini bersamaan dengan berapa coulomb? 2F darab dengan 96500 dapat 193000 coulomb of charge. Ini adalah standard value. Boleh? Alright, so kita akan comparekan with the equation. Okay, next kita akan compare dengan persamaan dekat sini. Cuba tengok persamaan. Okay, using the equation at anode. Kenapa at anode nak tengok? Sebab nak tengok volume of Cl2 produced. Betul tak? So, kita tengok sini. 2 electron produce how many mole of Cl2? 1 mole of Cl2. So, kita akan comparekan the mole of electron with the mole of Cl2 produced. So, di mana? Okay, 2 mole of electron. 2 mole of electron is referred to this quantity of charge. So, 19300 coulomb produce 1 mole of Cl2. Kenapa dapat yang ni sebenarnya? This sentence datang daripada, okay, sentence ni sebenarnya datang daripada mana ni? Datang daripada kita punya 2 mole of electron produce 1 mole of Cl2. Ni, daripada persamaan dekat atas ni. Kita combinekan kat sini. So, 2 mole of electron ni kita dah replace dengan nilai charge kat sini. Kena relate dengan Faraday first law awak. 2 mole of electron equals to 19300 coulomb of charge. So, this 2E produce how many mole of chlorine? 1 mole of chlorine. Itu secara standard equationnya. Tapi, in this question, how many coulomb of charge pass through the circuit? This quantity of the charge. Betul tak? So, ini adalah daripada kita punya electrolysis process. So, akan dapat. Okay, so 2700 coulomb of charge will produce. Okay, how many mole of Cl2? Boleh kira tak boleh kira? Konsep sama macam kita buat stoichiometry. So, 2700 coulomb darab 1 mole of Cl2 divide by 19300 coulomb of charge. So, nanti kita akan cancelkan coulomb of charge. So, dapatlah how many mole of Cl2? 0.1399 mole of Cl2. Yang ni yang produce mole of Cl2. Sekarang ni soalan awak tanya volume of Cl2. So, how to convert the mole of Cl2 produced to the volume produced? By using the information at STP. At STP tadi apa maksud dia? At STP maksudnya temperature sama dengan 0 degree Celsius, pressure sama dengan 1 atm. So, kita akan gunakan ideal gas equation. PV equals to nRT. Di mana nak cari V sama dengan bilangan mole 0.1399 mole calculated from the above calculation multiple by R. R is the constant value. Dah hafal dah kan? 0.08206 atm liter per mole per Kelvin. Multiple by temperature. Temperature in degree Celsius. So, need to convert to Kelvin. Since the unit for the R is the Kelvin. Boleh divide by pressure is 1 atm. So, kita akan buat cancel unit. Okay. Mole per mole cancel, atm cancel, per Kelvin cancel. So, dapatlah jawapan ayah awak. Volume of Cl2 produced is equals to 3.136 liter. Boleh? Okey. Itu contoh soalan 11 lah. Macam mana nak tentukan product form and anode cathode, dan juga kalau dia bagi soalan yang melibatkan calculation. Cara sama je. Okey? Okey. Sekian, terima kasih.